Our topic today, we are talking about how to know a heartbreak is near. So tuseme uko kwa relationship, utajuaje ka heartbreak kuna venye kanaanza kukaribia. First of all, your instinct already itakwambia hii relationship venye inaenda ni kama naenda kukulwa heartbreak. Whether you are the guy, whether you are the lady, you will start feeling it, okay? So it's almost like your instinct starts to warn you by the relationship venye kunaenda ni kama you are about to experience some hurt, okay? Unafaa ku understand your instinct is always working for your benefit. So inakuambianga like hapa kuna venye hii heartbreak inakuja, okay? So these are some of the things that I think will start to happen in your relationship zenye zitakwambia hii relationship ina come to an end and it's going to end in a heartbreak. Remember, a relationship inazaisha, but si zote zinaishanga na heartbreak. But sasa how you know a relationship is gonna end in a heartbreak? Number one, you'll start to experience that kunaanza kuwa na toxic environment fulani, okay? Ile it's almost like you feel awkward talking to this person, ama you get to a point where it's almost like you experience like kuna hiyo toxicity to the level that hata unashindwa kuongelesha huyo mtu, ni kama unajiforce kuongelesha huyo mtu. Na saa hizo when this person you are probably talking like a few days ago, a few weeks ago, mlikuwa mnaongea tu vizuri, lakini venye issues zilianza kwa relationship, you started to feel that it's almost like that tiredness. Unaanza kufeel umsi hata sitaki kumuongelesha. Ukiona simu yake ama ukiona namba yake, ukiona akikupigia ama akikutext, it's almost like you don't get a feeling of excitement. So that's the toxicness I'm talking about, okay? The other thing also that can happen, mnaweza anza kwenda long periods of time bila kuongeleshana. So you find mnakaa sana. Kama mko mnaongeanga kila siku, unapata like sahi hata mnaweza nyamaziana 1 week, mnaweza nyamaziana 2 days. Unaona, na itaanza tu hivyo pole pole, 1 day, 2 days, 3 days. Unaona mmeenda wiki moja mjongeleshana, wiki mbili mjongeleshana, okay? And it's always the one person mwenye anatafutana na mtu mwingine. And you see, ule mwenye anatafuta huyu mwenye ananyamaziana, it means wewe ndio go through heartbreak. So if you find yourself in that situation where you're always looking for this person, ama yeye ni kama amecut communication, but wewe tu ndio unamtafutanga, wewe ndio uta experience heartbreak. Because guess what? That other person you should assume asha move on. You should assume yeye asha figure out hiki kitu haiwork, ashajua hii relationship hakuna pahali inaenda, and it's probably coming to an end. So if you keep insisting that you want to talk to them, ama wewe ndio unajaribu kuwa text, kuwa call, trust me, it's not going to end the way you expect it. It's gonna end in a heartbreak, okay? The other thing also inaweza kuambia that itaisha na heartbreak is the fact that it gets to a point where in the relationship you experience, it's almost like hata mara ya mwisho yenye uliambia umse ati unampenda ni long sana, na hata you never even find that feeling of ati unaweza mwambia ati I love you. Na maybe ni kitu ulikuwa unaisemanga kila siku, but it continues to get hard and hard to say that you love this person, because it's almost like you have fallen out of love with them, okay? So your heartbreak unaanza kuona ikiload, okay? So anytime you feel like kunako ka resistance, you want to tell this person you love them, but unajua you don't mean it, because there is so much there's so much feelings uko nazo zenye bado ziko unresolved, okay? The other thing also that will happen yati, you'll experience mtakuwa in constant arguments. Mnakuanga arguments after arguments, and sometimes zile vitu zenye mna argue about hazi make sense. Ni zile vitu zenye probably kitambo you'd overlook them, you wouldn't even consider them, hata hamngewaipe like a second thought. Lakini sahi everything, you are very sensitive to everything. Anything umse anasema, you're very sensitive to it. So you find that's another thing that can tell you that a heartbreak is loading, a heartbreak is near. Kitu ingine also inaweza kuambia ni, as a person you start entertaining other people, and you know why you are doing that, because your mind ama your instinct has already told you a relationship ina come to an end, and probably it's gonna end in a heartbreak. So you find most people, they start to entertain other people. Unaona unaanza kuongelesha mtu mwingine, probably kitambo you are the kind of person mwenye hata you wouldn't give people a chance. Like mse akienda kuongelesha hivi ushamwambia niko kwa relationship na date mtu, lakini sasa hata mtu akikuongelesha ama hata akuitishe namba, you don't even tell them you're in a relationship. Why? Because you sense that a heartbreak is coming. Una sense mse ni kama mnaenda kuachana, okay? So that's why people start to bring other people kwa life yake, anaanza kuongelesha huyu, and the reason they are doing that ni because ni kama ana create a backup plan so that he heartbreak ikikuja
at least I have somebody to fall back on. Okay, so hiyo ndio inakwambianga automatically when you started entertaining other people and it's something you were not doing before, it means already ushajiambia ama ushajua a heartbreak is coming. Kitu ingine uta notice heartbreak ikiwa karibu kukuja, you'll notice that apart from the arguments, kitu ingine yenye ita happen yati you don't meet often, so you find yourself ni kama creating time to meet. So whether it's the two of you ama ni mtu mmoja mwenye create the time ama it's the probably ni nyi wawili. Okay, so you find the reason why by the heartbreak, I believe heartbreak you experience you sana na mtu mmoja. You know why? Because mtu mmoja kwa hiyo relationship already asha make up mind that maybe hii kitu haiendi pahali, and unapatanga most of the times huyo msee already hata ashaanza kucheat. Hata inaweza kuwa the man, inaweza kuwa the lady. Okay, so unapatanga already ashaanza kucheat because they are preparing their mind and they are preparing themselves because they know probably when your relationship inaenda, it's coming to an end, it's gonna lead to a heartbreak. So most of the times you find that most people, most partners wenye sasa wao wana feel mi relationship nimemalizana nayo, anaanza kutafuta partners wengine, anaanza kuongea na watu wengine, probably anaenda kucheat, probably anaanza kubuild relationship ingine akiwa bado kwa hii relationship. So that's how you know that a heartbreak is coming. And you know what's gonna follow after that? Utaanza kufeel a sense of detachment. Okay, so yes, huyu mtu probably they were the type of person hata ulikuwa unamweka kwa ma story, hata ulikuwa unaekanga picha zake, but all of a sudden you start to feel a sense of detachment. Ni kama anytime hata ukiona sura yake ukimfikiria una feel like a certain kind of disgust. Okay, by then inafikanga hapo where you feel like you're so detached to this person, you don't even want to see them, you don't want to have anything to do with them. Hata msee akikutajia by the way mtu wako aje, it's almost like hata you don't want to talk about it. Why? Because of either stress yenye imekuja na kukua na yeye, ama hiyo pressure, ama hiyo toxicity yenye imeanza kucreep in pole kwa hiyo relationship. Okay, so it's important for you to understand that anytime you feel like there's a sense of detachment in your relationship, that relationship is probably coming to an end and a heartbreak is loading. Yani ni kuload tu, inafanya tu ma press ups hivi inasema wewe. Okay, so anytime you experience a heartbreak is coming, utafeel your detachment, utafeel umse hata utaki muongelesha. Okay, and nilikuwa nakuelezea some of the times you find that it might be one person ako for the relationship, so unapatanga inaanza kukua one sided. Okay, unapata kuna msee mmoja anapigania hii relationship last, and it can be the lady or it can be the guy, alafu kuna mwingine mwenye it's like yeah, for them whether it works whether it doesn't work, they've already made up their mind. For them hata hawatashughulika, hata hawatajipe stress. Okay, so you'll find most of the times ni mtu mmoja ndio anaanzisha conversation, kisha fika hapo ati unaanza kufeel ni one sided. You just know, na kama ni wewe ndio nikawa wewe ndio umeshikilia hiyo relationship, usiitikie kubeba relationship na huyo mtu asha give up, iachilie pia wewe iache hapo. Okay, and that's why you find most people prefer ghosting, because when I ghost you, I don't have to carry the responsibility of imagine we were carrying this relationship together. To imagine nikaa ni mzigo tunabeba, mimi nimebeba side yangu, wewe umebeba side yako, alafu ifike tu pahali wewe decide hautabeba, so umeniachia mzigo. Okay, so mtu anaanza kukuambia ati kwa nini ulinighost? How will somebody not ghost you and yet they felt in that relationship? Yani yeye alikuwa na carry the load in that relationship. Yani yeye alikuwa na put in all the effort. Yani yeye anasema tu mpatane, hutaki kupatana. Yani yeye anajaribu kukuongelesha, hutaki kumuongelesha. Anakupigia simu, hutaki kuchukua. Don't wait for the heartbreak to happen. That's what I'm trying to say. The minute you realize that ndio ile ka heartbreak anakuja, imagine jitoe, and there is nothing wrong with that, because you have to put yourself and prioritize yourself first above even the person when you una date. Okay, so make sure you comment unicommenti hapo kwa comment section, what do you think, like what are some of the signs zinakuoneshanga that a heartbreak is coming, that a heartbreak is near. Gachin Lion.